Good morning, my student. Are you ready for our class? Okay. So I think you have enjoyed your breakfast, right? Okay. So we start our class. They pray, and I want to the leader please pray. So before we start our lesson for today, let's start our prayers. Let's start our prayers. Okay, thank you, leader. And then I will check your finish list, and please speak up and then just raise hand, okay? Okay. And the first, Abdul Rahman. Present. Okay. Adelia Syafira. Anissa Nuri. Audrey Khalifa. Aulia Zara. Darling Igraini. Gita Sapsa. Present, Miss. Tito Surya. Fadila Rafida. Fadina Naila. Present. Paris Faizna. Present. Fatia Hafiza. Present. Gustina Fiata. Present. Generally. Present. Kayla Korinizia. Dispensation. It's like permission, okay, right? Kayla. Respect. And Casey Kayla. Present. Kaiza. Kayuran Kawa. Present, Miss. M. Alif. Present, Miss. Present. M. Erza. Present, Miss. Modizela. Mubida. M. Rizky. Present, Miss. Present. Muhammad Bagaswaro. Present, Miss. Present. Muhammad Cipko. Muhammad Faras. Present, Miss. Present. Natasha Nurlaila. Present. Naura Rahma. Nesha Al. Present. Nyanyu. Six. Okay. And Rabani Ismail. Present. Raihana. Present. Raka Artawan. Present, Miss. Present. Rifa Syafti. Present. Siti Naziha. And the last one, Shifa Islami. Okay, present. Also just two students not here, right? Yes. And then, what's our material in the last week? This is our material in this week. And the last week, we learned about opinion and task. Because we have our the last week material, we have a new material. And it's called about invitation letter. Who know what is invitation letter? Surat undangan in Indonesia, right? Who know the definition? Apa sih? Definisinya itu apa? Okay, what is this, Abdul? Invitation is an invitation which follows the to start agreement with the established government of the Okay, you can look at your book in page 34. 34 in chapter 3. It's all about party time, right? It is why if you wanted to make a party, you have to make Invitation letter. yeah. If you wanted to make a party, you have to make letter before. Okay. Let me see. Learning objectives. So, after you learn this material, you will know to make a correct letter from the incorrect letter. Oke, jadi setelah belajar ini, kalian dituntut untuk membuat surat yang benar dari kesalahan-kesalahan kalian yang buat surat sebelumnya.
Gitu ya. Yes. Oke, next. Nah, this is the definition about invitation letter. Please, Gustino, read it. What is an invitation and what is it used for? Invitation is a document, written or printed or spoken words conveying the message by which one is invited. It is used to invite someone to come, to invite people to join, to ask someone to attend, and to ask people to take part in something. There are two kinds of invitation letter. First is formal invitation and second is informal invitation. Okay, yeah. So invitation is document to write or printer or the spoken word to convey or to give information to someone. Okay? Jadi dia informasi yang diberikan bisa berupa printan, tulisan, ataupun secara ucapan kata-kata. Dan itu pesan untuk orang yang diundang. Okay. So it's used to invite someone to come, to join, to attend, and to Ask people. ask people to take part. Okay? Jadi dia untuk mengundang, mengajak seseorang untuk ambil bagian dalam suatu kegiatan. Itulah yang disebut dengan invitation letter. Nah, what's the kind of invitation letter? Ada berapa jenis invitation letter? Two. Formal and informal. Okay, what is this formal and informal? Please, Faras, read it. What is formal and informal invitation? Formal invitation is an invitation which follows a defined form, tone, or style in agreement with an established norm, custom, or value, Webster's 2012. For example, 1. An invitation to wedding. An invitation to the graduation ceremony. Okay, please stop it. So, formal invitation is following dignified form. Jadi dia menggunakan format yang terhormat, yang berwibawa. Dan dia ada kebiasaan itu yang disebut yang formal. Jadi dia ada kaidahnya kalau yang formal. Jadi yang formal ini juga harus memiliki nilai-nilai. Jadi inilah yang disebut yang formal khusus. Contohnya apa? Invitation to wedding. Wedding and graduation ceremony is the central of the formal. Nah, informal, okay, please, Audrey, read it. Example 1. Okay, so informal personal impression such as person to person. Jadi secara satu orang ke orang yang lain itu yang informal. Example, if you wanna to make a party birthday, you have to make a letter for your friend, right? Jadi kalian harus buat surat secara pribadi aja. Nah, contohnya itulah dia mengundang untuk makan malam, untuk ulang tahun, gitu contoh yang informal. And then, did you know? Ada yang tahu gak sih? Informal itu dia ditulis dengan huruf, bukan dengan kata-kata, ya kan? Informal invitation that and time are written in your word, not. Jadi dia ditulis dengan kata-kata, bukan dengan huruf. Nah, bukan dengan angka. Jadi dengan huruf kata-kata, bukan dengan angka-angka. Sedangkan yang invitation yang formal, dia menggunakan kartu. Maybe you can see in your book in the page 37. There is the example of the formal invitation. Jadi di halaman 37 itu ada contoh surat resmi. Jadi tulisannya kaligrafi kan? Nah, itulah yang buat dia unik. So, how to write the invitation letter? Okay, who want to read it? Ada yang mau baca nggak? Shiva, please read it. Tips for writing invitation. Tips for writing invitations to events. First, describe the event, specifically be sure to cover the detailed location, time, date, and direction. And the last one is to write a reply card and an address or phone number for responding. Okay, so if you want to make a letter, you have to describe what is the
event. Jadi kalian jelasin dulu itu eventnya apa sih gitu kan. Kalau mau kalian buat perlombaan, kalian jelasin dulu lomba apa. Buat pesta, kalian jelasin itu pesta apa. Ataukah pestanya cuma anak muda saja, atau pestanya itu untuk orang tua juga bisa. Nah, terus kalian harus melengkapi secara detail lokasinya, waktunya, tanggalnya, dress code, ataupun dengan direction, indena, oke? Provide a reply card, email address, and Phone number. phone number corresponding. Jadi kalian membuat juga, kalau misalnya di pamflet itu kan dia biasanya ada personal contact. Jadi kalau ada orang yang masih bingung dengan acara kita itu, dia ditanyakan kepada personal contactnya. Itulah gunanya untuk respon. Nah, oke, then point to remember. Please, Rakani, read it. Point to remember. Point to be remembered. Yeah. Formal reply should always be written in infinitive, Yeah. in third person. Informal reply is written in first person. Only body must be there in formal reply. Informal reply is like an informal invitation in the format. Okay, yeah. So we have the 4 point to remember. Ada 4 poin yang harus diingat. Pertama, formal reply should be always be written in third person. Jadi kalau kalian ingin menulis surat resmi, kalian pasti membuat surat itu ke tujuan siapa? Kalian gak mungkin langsung kirim, misalnya kalian mau kirim ke suatu perusahaan, gak mungkin lah kalian kirim langsung ke direkturnya. Direktur kan ada sekretaris. Nah, sama sekretarisnya itulah yang disebut orang ketiga. Ya, oke. Informal reply is written in the first person. Nah, contohnya tadi kan itu kan yang informal kan dari satu orang ke orang lain. Jadi yang orang itulah yang membalas. Misalnya nih, Darling ngirim surat ulang tahun ke Fadina. Nah, dikirim. Jadi Fadina itulah yang membalas suratnya. Ya? Kayak gitu. It's the example. Anybody must be there in formal reply. Jadi hanya orang yang bersangkutan yang bisa membalas. Gak mungkin lah. Sekalipun dia istri direkturnya, si istrinya ini nggak wajib dan nggak punya hak untuk membalas surat si direkturnya. Karena harus direkturnya itu yang membalas. Tapi tetap berdasarkan oleh si sekretaris, karena sekretaris yang mengerjakan ya. Oke, informal reply is like informal information in formal. Jadi kayak mana kalian jumpanya format dalam penulisannya itu, penulisan yang informal, kayak gitu juga kalian dapat balasannya, bisa membalasnya. Jadi formalnya itu nggak jauh, dia punya hak, punya sama formatnya. Okay, what's the next slide is? Linguistic characteristic and point to remember is like just who wants to read it? Okay, go ahead, please read it. Linguistic characteristic, just in English. Linguistic characteristic. Simple, precise, and concise words. Detailed information. The tone should be friendly and simple. Words should fit effectively. The style of should be formal. Oke, stop. So, linguistic characteristic atau karakter penulis bahasaannya, kalian harus menggunakan bahasa yang singkat, tepat, dan padat, jelas gitu ya. Jangan berbelit-belit. And the next is detailed information. Informasinya harus jelas kan? Sekalipun kalian nggak jelas, itulah gunanya dari yang personal contact tadi. Kalian bakal ditanya di situ. And then the tone should be friendly and sincerely. Jadi bahasanya harus bersahabat, jujur, dan hati-hati dalam gaya penulisannya. Karena kata-kata ini kan dia bisa memberikan dampak, bisa membuat perasaan orang juga kok katanya ini kurang bagus sih gitu ya. Jadi kata-kata itu sangat berpengaruh terhadap apa? Terhadap reaksi orang iya. Terhadap reaksi orang ya. Oke, next sama format of formal evaluation. Jadi umumnya format ini dimiliki oleh surat. Jadi who want to read it? Please you, Farisa. Format of formal evaluation.
participation. Okay, so in the general, formal letter have the format. Jadi secara umumnya surat resmi itu mempunyai formatnya. Example like the name of the person. What is the name of person? Nama yang mengirim, nama yang mengundang. Ya, nama yang mengundang. Nah, the next request for participant. Iya, kata-katanya ya. Nah, and then the name of personal evaluate. Jadi ini orang yang mau diundang. The next occasion for evaluation. Eventnya. Jadi ini eventnya, occasion for evaluation. So what is the event? This is the part of the event. And the next, the five is six. And the last one, request or comment to reply. Okay. This is the format of layout. Jadi ini ada layoutnya ya. Di atasnya ditaruhnya ini alamatnya. Salutation itu sapaan ya. Salutation sapaan. Body have the some part. Jadi body ini mempunyai part-part yang lain juga. Style of who the evaluation is and by who is giving. Jadi the last is reason of evaluation, that, time, and place. Nah, this is the word from phrase. Respond is seal voice plate. So RSPSP itu adalah singkatan ya. Orang Indonesia suka dibalas. This replay. Jadi ini formalnya, in layoutnya dia punya singkatan juga, tapi mengambil dalam bahasa Prancis. And the last one? Signature. Okay. How to respond to formal impression? Same like the before expression, we have to respond the letter. Jadi seperti ekspresi-ekspresi yang kita pelajari sebelumnya, it's like the offering, opening. This they have a response. It's like accept and declining or rejecting. Jadi dia punya dua balasan. Dia bisa menolak dan bisa menerima. Dia bisa juga menolak. Okay, please, Nesha, read the accepted. Yeah. Mr. and Mrs. accepted with pleasure and pride and particular Mr. and Mrs. Pietro to the wedding ceremony of their daughter on Friday, the 12th of September at 7 o'clock. Second, Mr. and Mrs. Bo accept the invitation with pleasure. Is it declining? Did you want? Guiding or influencing, but it's not it's more appropriate that they are unable to accept the kind invitation of Mr. and Mrs. Sugianto on Friday, the 12th of December at 7 o'clock due to prior invitation. So, Mr. and Mrs. Go regret to decline the invitation due to health reasons. Okay. So, formal evaluation have the reason responded is assignment and declining. So if you wanted to make the response, you have to make the reason. Jadi kalau kalian ingin membuat respon, kalian juga membuat alasan. If declining, you have to make a reason why you don't come the evaluation. Jadi kenapa sih kalian tidak datang ke acara itu? Pasti ada alasannya kan? Entah masalah kesehatan, entah masalah rumahnya nggak bisa ditinggal. Itu juga bisa alasannya. Nah, responding formal evaluation should be respond to within 3 days. Jadi yang formal itu dia ada batas waktunya. Tidak sembarang, ada jangka waktunya. Nah, paling tidak ada 3 hari ya. Replies are waited in the third person. It's like the
the before material life. Jadi ini ditulis menggunakan orang ganti ketiga, kata ganti orang ketiga. Nah, reply have to handwriting, ditulis tangan atau optional. Jadi, and the last one, result should be brief instead of declining the evaluation. Jadi, balasan juga harus sesingkat mungkin, sesingkat tapi dia harus jelas juga dalam penolakan itu ya. Okay, what's the next slide? Nah, we have the example of the letter. Nah, what is the name of house? Tardis, Butter, Family. Nah, ini yang diundang ya, ini yang mengundang. Jadi yang mengundangnya ini si Tardis Brothers. Next, kind of event. What is it? Ya, CBS. Jadi ini jenis kegiatannya apa sih? Next, day. Julie, 3 and 4. Okay, next, venue. Venue or address, right? Okay, next, special information or the sponsoring. Yeah, only sponsorship available. Next, even little. This is the important part. If you wanted to come the party, you have to know what the dress code, the time. If you have the more than one day, is they have some activity. Jadi kalau kegiatannya lebih dari satu hari pasti ada jadwalnya ya. Hari pertama apa aja, hari keduanya juga apa. Nah, in the last one is like special information. Special information maybe have more than one place. Jadi information ini bisa dapat dari 2 atau 3 lebih juga bisa tempatnya. Dia bisa ditaruh di tengah ataupun ditaruh di bawah. Nah, okay, this is the another example. Jadi sini ada contoh lain juga. Di atas itu juga dia bisa ditaruh. In Indonesia we can say it's a cup, right? Cup. So I have the another example is like a cup or a letter, and then number of letter, name of the person involved, result of preparation, body, date, time, closing, and then next signature. Jadi ini ada formatnya. Jadi itu ya kan ada contoh lain. Jadi memang macam-macam. Kalian dalam penulisan surat kalian nggak bisa berpaku dalam satu format karena banyak format yang juga bisa diberlakukan. Nah contohnya yang ini juga ada kop dan di atas juga di situ kopnya ya. Sedangkan yang sebelumnya tadi nggak ada kop ya. Itu harus pentingnya kita untuk referensi dalam membaca. Nah di sini ada kop. Terus yang di bawahnya number of letter atau nomor surat ya. Biasanya itu kita lihat ya. Nomor surat, name of the person invited, nama orang yang diundang, reason of invitation, alasan kenapa diundang. Apa karena acara itu memang acara tahunan atau acara itu memang acara yang benar-benar dadakan atau gimana. Nah, body inilah termasuk di bagian body ini. Body ini adalah name of the person and reason of invitation. Dia termasuk bagian surat. Termasuk dengan date time. Jadi ada bagian-bagian suratnya. In the last one, a closing and signature. Nah ini contohnya. Nanti Miss kasih juga ke kalian ya contohnya. Mungkin bisa referensi untuk kalian. Okay. Answer here. Any question? Sampai ada pertanyaan nggak? Isi dari closing Oh, konteks of the closing. Jadi isi closing itu apa sih? Nah, di closing inilah kita mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan harapan kita. So I hope you can come to our event. It's like and thank you for your attention. And this is for example. Maybe another question. Not yet. So I have a letter, and I hope you can make it. So this is the part. Jadi ini
baca kata-katanya, kalian diminta untuk menaruh di sini bagian-bagiannya. Nah, jadi di sini udah ada bagian-bagiannya semua surat ini. Jadi kalian ayo, siapa yang mau maju yuk? Oke, yuk. Girl. Ladies first. Ya. Ladies. Oke, it's up. Okay, next one. Okay, Abdul, come on. You wanna make it? Okay, Casey. Nanti Casey. Yeah. Who wanna? Hey, girl. What is your idea? We have to take focus an hour. Kelas. Jadi kalau ini kelas kita harus fokus ya, nggak boleh buka-buka yang lain, oke? Oke. Oke, yuk. Name of the person invited. Nama orang yang diundang. Oke. Another Duana. Oke, yuk. Spill dong, spill. Raihana. Please. What's the boy? It's just a girl to come in front of the class. Kenapa cuma cewek yang masuk ke depan? Oke, Abdul and Gustina. Come on. Harus tahu. Jangan selalu yang cowok. Oke, come on, Rizky. Nggak rasa. Kita maju dari kita. Okay, make the way front of the class. Oh. Go it. Say that again. Me. Okay. Paras. Gampang. Kita mikir. Coba hip dulu. Kita di kelas itu harus pakai lagi ya. Ya Pak. Aduh. Oke. Nice. Ada juga namanya. Jadi udah tahu lah bagian-bagiannya. Ini kan contoh surat ya, kopnya ya. Nah, this is the top of the letter. Jadi ini ada kepala surat. Nah, the next part is the number of the letter. Jadi nama-nama suratnya ini juga ada. Dan nomor ini juga kalian juga menentukan tanggal surat itu kapan dikeluarkan dan bulannya berapa. Itu berpengaruh di nomornya ini. Nah, the next tuh nama orang yang diundang. Ini kan termasuk langsung organisasi, organization. Nah, jadi termasuk OSIS ya. Nah, and the next is nah, ini alasan. Alasan akan berdasarkan based on the agenda of the management of the council in 20 and 13. Jadi ini berdasarkan agenda itu yang sebelah tadi. Nah, okay, then the next is brother or sister Rosis SMA senior high school, right, in English, but here the SMA because we are in Indonesia, karena kita di Indonesia ya, and try to maintain what is vehicle in it. So it is the word for the evaluate of the time. Jadi ini adalah kata-kata tentang waktunya. This is so have the two part, date and time. The date, time, and venue, or the location. And the next is forgiven. This is who say that. Tadi ini yang dibilang oleh Abdul. What is the closing? Jadi closing itu tentang apa? Isinya apa? What is the boleh? Right. The wish, right? The wish of the invite. Jadi orang yang mengundang itu pasti punya harapan untuk orang yang diundang. Nah, this is the word. Jadi kata-katanya itu. And there we have the information for thanks
Selain puisi, dia juga mengucapkan terima kasih, kan? And the last one is signature. Okay. Maybe any question here? I think you know that, right? Because I have made you example for the letter. Karena Miss juga udah ngasih kalian contoh ya. Nah, maybe you can make another example of the letter. Okay? Write on your paper. Tulis di kertas kalian. Contoh surat. He says, it's up to you if you want to make a formal letter, it's okay, or informal letter, it's okay. Okay, understand itu Stina? Write the letter on your paper, just on your paper, not book, okay? Paper. Jadi tulis contoh surat lain, itu dibahas di buku. In book or paper? Paper in your book. Peace. Okay, if you have a question, maybe you can call me and say your question. Don't ask your friend, okay? Jangan tanya ke teman kalian, kalian harus belajar. Karena sebenarnya kalian ini bukan masalah skor. Kalau bagi Miss, kalian bukan masalah skor, tapi bagaimana kalian bisa paham dengan materi yang Miss ajar. Ya, bebas. Free, okay? Free. Formal or informal is up to you. Wedding Indonesia between Dwi. Who is Dwi and Barney? Dwi. You want to make a wedding Indonesia? Dwi and Barney. Mars and Alex. It's like your LGBT. No. No. Jadi kita juga harus belajar, jangan mau berpengaruh dengan budaya Eropa yang lain di Jawa Timur ya. During you write your practice, kita bercerita sambil kalian mengerjakan tugas kalian. Don't forget to write your name, your class, okay? Okay, maybe you can have to make the good combination. Yeah. Okay. Formal. There's a symbol of the formal invitation. It's like wedding invitation, graduating ceremony. It's up to you if you wanted to make it formal, it's okay, or informal. Informal. Birthday, dinner, it's informal. Dinner invitation? It's okay. Wow, all out of the box.
Baterainya banyak mati. Masih mirip ya. Ini lagi bang. Jangan El. Sensio. Ini nakalnya. Jangan nakal. Make another invitation letter. It can formal or informal. Invitation. Invitation about love. Jangan. Dan cinta. Because I hope you will later. Life is what you make it. Cuek mesin. Cuek dingin. Jadi ini ada seorang yang udah mau finish, tapi harus cepat dong. Oh, Kita kan dia ngancem hati guys. Jadi kreativitas kalian yang kita tidak suka diancam. Kita ancam balik. Ada surat itu ya. Ada aja. Wait. Lagi 2 menit. Ada yang ada lagi. Jadi kalau udah ngomong ada kainan ngasih, kainan ada spesial ngasih kan, tapi itu backsound itu. Baca. Wait. Sebenarnya lagi. Okay, 1 minute is for another Another Naga's figure. birthday party. Yeah. So you wanna say with this sweet process? Legal day. And generally, birthday party? Oh, gue Oh, acara you kawin. want to invite parents? You have to give something to generally. Okay, another
Okay, finish. And next finish. Wah, colorful. Okay, again. It's all about New Year party. We still in September, not September. You make the plan for the. Okay, another one. Watch people. Raka. Pinjam Raka. Gas. Oh, aku bakalan buat surat ini. Give your name. Buat undangannya bayar nggak usah ditunjuk ini, nggak usah ditunjuk keterangan kan? This is the example for write the calligraphy. This is the example for calligraphy. It's good, right? Jadi ini contoh kaligrafinya bagus gitu. Good job. Ada dia. Okay, maybe you can make your home, okay, right? Mister. So our material today is all about Indonesia. Indonesia have two kinds, right? Formal and informal. Jadi formal informal itu ada jenis dari surat. So I think you can write the good information and I think you understand what is the material. Jadi karena kalian udah bisa nulis surat, Miss anggap kalian udah ngerti ya. But if you wanted to give some question for me, maybe you can check me, okay? Because karena Miss juga terbuka sama kalian, kalau kalian diskusi sama Miss is okay. Okay, then I have a quote for you. Please Faras, read our quote today. The meaning of life is to give a meaning to life. Okay, the meaning of the life is to give a meaningful life. Jadi arti hidup itu adalah bagaimana kita mengartikan hidupnya. Ya. I hope you can make a good meaning of your life. Amin. Maybe this is the our class today. Oh, tenang. And please, if the opening this is the Abdul and I wanted the closing prayer is Gustina. Before we end our lesson today, let's pray together. Pray stop. Okay, finish. Okay, thank you, Gustina, for your lead, and for you all my students, thanks for your attention, for your understand of the today, and for my bro, I'm so sorry, and for all, thank you so much. See you. Bye.